Hali gani popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi chako cha Big Issue, kipindi kinachoajia kupitia Swahili Media Network kila siku ya Jumapili kuanzia saa 9 kamili mchana. Kama kawaida mtayarishaji wako naitwa Omar Hussein, na leo tunaendelea pale tulipoishia last week. Nashukuru sana kwa vijana wote ambao waliparticipate last week, na leo kwa bahati nzuri tutakuwa tuko nao baadhi ya vijana ambao watakuwa wanachangia hoja. Tungependelea tuwasikilize wao kwa sana kuliko labda watu wengine, lakini vile vile watu wazima ambao watakuwepo katika platform tutapenda na wawe wanatoa hoja zao. Kama kutakuwa kuna hoja inatakiwa ijibiwe, au kuna maswali wanataka kuwauliza vijana, au vijana watakuwa wanataka kuwauliza watu wazima. Kama kawaida utaratibu wetu wa kazi ni ule ule. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa anataka kuchangia hoja, anataka kuuliza swali, basi StreamYard link inapatikana katika comment section. Unaweka jina lako, una enter studio, unakuwa kwa mubashara na sisi. Vile vile tunao watazamaji wengi, tunashukuru Mungu alhamdulillah, lakini subscriber yetu iko ndogo sana, ni 20% pekee ambayo inaonekana watazamaji wetu ndio walo subscribe. Kwa hiyo kama hujafanya hivyo, tafadhali fanya hivyo ili tupate kusaidiana katika kuiendesha channel. Basi kama kawaida bila kupoteza muda, ninao vijana wangu ambao last week wali participate katika asilimia kubwa kabisa katika kuendeleza kipindi chetu, ambaye ni Sophie, Camelia na Tuma, na vile vile ninaye dadake ambaye naye yupo online kutaka kuwasikiliza vijana wanasemaje. Kwa hiyo mimi bila kupoteza muda nafikiri kwanza turudi katika swala ambalo watu wengi waliniambia niliulize tena kwa vijana kutokana na kwao hawakufurahishwa na majibu ambayo yamepatikana. Ingawa kuna mmoja alielezea uzuri kabisa, na hili ni swala la lugha. Kwa nini vijana wetu hawaenjoy au hawapendi kutumia lugha ya Kiswahili wanapokutana? Kwa hiyo labda bila kupoteza muda ile swala nilitupe kwao. Yoyote ambaye atakuwa yuko tayari kuanza, basi nafikiri waanze ili tupate kuingia kwenye mada yetu ya leo. Sophie, Camelia, Tuma na dadake, karibuni katika kipindi. Naona wanaogopa, wanafungua mic, wanafunga. Tuanze na Tuma. Tuma, karibu. Labda turudi tena kwenye swala ambalo last week tulikuwa ni swala ambalo tulikuwa tunakaribia kulimalizia kipindi la Kiswahili. Kwa nini mnaambiwa au mnaulizwa mnapokuwa mnakutana wenyewe hampendi kuzungumza lugha ya Kiswahili? Assalamu alaikum. Kwa sababu tushazoea kwa majority of time tukiwa nje tunakuwa lugha yetu hiyo ndio Kizungu. Mimi binafsi niko na wenzangu wa Swahili, tunaongea Kiswahili, tunajitahidi sana kuongea Kiswahili, lakini kama vile tupo na wenzetu wengine na Waswahili na pia kama si Waswahili wanaona kama tuna discriminate au kama tunaachia na kwa si haki kwa so maana tunakuwa so used to kuongea Kizungu na hatuongei Kiswahili. Alright. So let's just to make everyone feel respected na wasione kama tunawasema. Sawa. Hii imekuja kwa sababu kuna mtu alituma comment ya siku very same day tulipokuwa tunafanya kipindi ya kwa nini vijana wanazungumza Kiingereza, na nikatumia ujumbe pembeni nikaambiwa kwa nini wasizungumze Kiswahili. Kwa hiyo mimi nikaona wacha tulirejeshe tena ile swali. Umejibu vizuri kuwa labda kutokana na kuwa utakapokuwa katika mazingira tofauti, wale ambao wengine hawazungumzi lugha unataka nao wasione kwa segregated. Ni vizuri zaidi. Na pia inakuwa vile Kiswahili chetu kwa sababu inakuwa si kile pure, unakuwa kama vile tunaenda Afrika nadhani mtu anajua Kiswahili au community alafu unaanza kucheka watoto siku hizo hii Kiswahili, so ile in itself inatuvunja confidence. So kama last week unaona tuliongea Kizungu kwa sababu tuna feel confident kuongea Kizungu, kuna hatutaki kwa be attacked in the way tunaongea Kiswahili kwa sababu it's not pure Swahili, hasema Kiswahili tunakifahamu nyeje nyumbani kama ndio chetu is broken Swahili. Sawa. Nimekufahamu Tuma. Unasema hamzungumzi pure Kiswahili, lakini mimi ninapozungumza nyinyi mnanifahamu. Kwa hiyo inaonekana hata nyumbani hamtumii Kiswahili katika communicate baina yako wewe, mzazi, brother, sister na wengine katika family members. Kwa mama si always tuna communicate na naongea Kiswahili, lakini kwa ndugu zetu especially the smaller ones wanakifahamu lakini kujibu wanajibu Kizungu, na I think that's just because we're more comfortable na
Kizungu sadly than lugha ya nyumbani. Kwa hiyo nyinyi mnafikiria labda mwingine yote anaweza kajibu, sio Tuma, sorry, usifikirie labda na kuataki kwenye maswala. Kwa hiyo nyinyi mnafikiria labda wazee wafanye nini kuhakikisha nyinyi majumbani mnazungumza Kiswahili fasaha? Kwa sababu unasema utakokuwa labda unaenda Afrika unakuwa unazungumza broken, utakuwa unachekwa. Je, sisi wazee katika majumba yenu tunazungumza English fasaha? Sisi tunazungumza broken na tunafahamiana, tunakwenda. Sasa kwa nini nyinyi mwogope kuchekwa, sisi mwe mnatucheka? Inaonekana swala gumu. Sawa. Wacha tusonge mbele. Katika swala moja la leo tulikuwa tunasema kwanza tuzungumzie punishment, ambayo last week tulizungumzia punishment ya viboko. Kuna mtu vile vile alielezea kuwa sisi wazee ambao tumekuja hapa na mpaka tumekuwa tumekaa sawa. Hatusemi kwa sote labda tumekaa sawa, lakini ile kujua maadili, culture na kila kitu tulioongozwa kwa kutumia viboko. Nikaambiwa niwaulize, je, nyinyi viboko, adhabu ya viboko mnaichukuliaje? Haina faida. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza kupiga mtoto is the same as kama kila wakati unatumia high tone, kila wakati unapiga makelele, mtoto anakuwa immune by it. So the more unapiga mtoto, nitapigwa tu, so inakuwa tena hata haimkeri like ile movie yake inakuwa hana feeling nayo, kuliko kuongea naye na kumfahamisha. Thus hiyo unapata better understanding na gombo kwa ajili hivi, lakini unapewa ito usifanye hivyo, alafu tena unapigwa. Mwisho tena unakuwa kama unakuwa immune by hujali, unasema nitapigwa tu kama, and then siku inaendelea, alafu narudia pale kwa sababu utapigwa tu, there's nothing else that's going to come from it. So unakuwa mtu unazoea. So I don't think there's any benefit kupigwa. Okay. Labda kwa upande wa mwingine labda tuseme kamili, au unasemaje kuhusu swala la viboko? Kwa sababu kuna mtu ambaye anasema ikiwa viboko havina faida, tutumie adhabu gani badala ya viboko? Yeah, I agree with Tuma. I feel like haina faida, it doesn't have a point. Mtoto will just get used to it. Like in a sense of what we should do, I also agree with what Tuma said. What you did is wrong, and they get a better understanding of why they shouldn't do it, and not just they shouldn't do it. Kwa hiyo badala ya viboko mnafikiria mtu mzee akae na mtoto amwelezee, lakini mtoto anapokuwa asikii kuna adhabu nyingine zitokezea. Kwa hiyo hakuna adhabu mbadala au adhabu nyingine yoyote ambayo you guys can think of badala ya kuwa mzee tu akae azungumze? Kwa sababu unajua mazungumzo, kiboko nasema utazoea, lakini mazungumzo hayaumizi. Kwa hiyo utaona tu nimefanya kosa, mzee atakuja atakaa chini na mimi, atazungumza na mimi, nikikosea tena atafanya same thing kila baada ya kosa. Kwa hiyo you think that is going to work, au hiyo ina faida kuliko viboko? Uncle, you said mtoto haimuumizi, so nyie mnapiga for mumuize, like ikimuumiza atachukua psychologically, itamuaffect baadaye. But like, so kama mnapiga kwa ajili ya kuumiza psychologically na mentally, that's not okay. Kwa sababu hato ever jua what's the point. Ataona it's okay, and then that cycle ina continue. Unaona kama huyapata hiyo way mtu ya kusikiliza, utapiga tu. Kwa hiyo punishment you una define vipi? Punishment is kama kitu umekosea inakuwa consequence from that. Kama huku kitu kikubwa sasa hivi I guess in Western society is kama mtoto hajafanya kitu, hajasikiliza, kitu kikubwa utamuaffect hasa atakusikiliza labda ukimpokonya simu. That's the biggest, I say, punishment unaweza kumpa mtoto. Au kama vile huruhusi kutoka, unampa ban ya kutoka, I say that's a consequence better than kumpiga mtoto. And then in laws, rights za watoto hapa, okay, unaweza kuachapa like hit them on the bum, lakini huruhusiwi
leave any mark. Hapo obviously that comes under abuse. Mtoto ukimwacha na alama, that comes under abuse in Child Protection Act. Unaona, sasa hizo ni two different things. Punishment and abusing ni vitu viwili tofauti. No, lakini mkiachapa watoto hata ile mwacha kovu, because wazazi wengine wanachapa watoto wao mpaka anacho kovu, that comes under abuse. Lakini yeye mnaona kama mnawachapa, lakini that's not kuachapa. Mimi nimezungumzia what I was talking about ni punishment, not abusing. Kwa sababu najua ni punishment ni kumpa mtoto fundisho kwa alichofanya si sahihi. Anyway, let's talk about hii wanaita communities, jumuiya. Sasa kwetu sisi nafikiri kila mmoja pale alipo kuna jumuiya ya Waswahili, right? Kwa hiyo tuanze na last week tulimsikiliza Sophie, lakini nikapata jawabu la kuwa labda tuizungumzie tena jumuiya. Je, kila mmoja katika nyinyi ambayo Sophie, Tuma na Familia, labda popote pale mlipo, community zenu zinawatambua? Nafikiri mmenifahamu nikiwauliza swala hilo. Mimi nasijafahamu. Sophie, labda tuanze na wewe. Community yako Leste inakutambua? Wait, Uncle, sorry, honey, assalamu alaikum. Sijafahamu. What do you mean community yangu hajatambua? Does your Swahili community know of you? Do they know of you? Does they recognize you? I mean, they recognize me because I've grown up in this community. They know who my parents are, and then my parents are very involved. Do I want them to recognize me is a different question, and it's a different answer. But my community know who I am. Do they know me? They know the person I present myself to be to the community, but they don't truly know who I am as like Sophie, as the way my friends know me. All right. The reason, yeah, it does make sense. The reason nimeuliza swala hilo ni kwa sababu nishasikia watoto wanazungumza sana kuhusu Swahili communities. Swahili communities how I appreciate Swahili communities, they don't recognize people. Swahili community wanakaa wanazungumza watu behind the people. Sasa ndo I agree. Say again? I said I agree on like watu wengine in our Swahili community wanapenda kusema watoto wa watu wengine, but they never look inside their own homes, like not in a I'm not calling anybody out, by the way. I hope everyone knows. Like, I'm not saying, oh, I'm mtoto wako hivi. No. In general, there are some people within our Swahili community who, you know, that huwezi kuenda kwa salimia au wakikuona mjini tu wataenda kwa mtu mwingine kusema, oh, nimemwona mtoto wa huyu kafanya hivi, kakuona hapa, kaenda huku. Do you know what I mean? And okay. So, kwa hiyo you don't want to engage with your community kwa sababu unaogopa watu watakusema nje. Sophie, are you there? Naona Sophie labda mic imefanya kazi. Tuma, hapo Dabi ulipo wewe, mnayo community, Swahili community? Yeah, tunayo, lakini iko very small. Very, very small. I think you've got family kama 10 kama tunatimia, if that. How come Dabi mna watu 10 kwenye community? Kwa sababu about 2 houses. Naam? Ukisema 10 people, the whole Dabi, it's all about maybe 2 family, 3 families. Yeah, hakuna family wengi watu nyumbani huko. No, I don't agree with that. Kwa sababu najua mimi Dabi nishakuja na kuna watu wengi wa Swahili. Sema labda hamko pamoja. No, kila mtu yuko kivyake. All right. Kwa hiyo in short hamna community ya Waswahili. No. Okay, ina make sense. Labda ni mwachie dadake kama atakuwa na swali anataka kuuliza au kuchangia hoja, tumsikilize. Dadake karibu. Naona dadake yuko kimya. Aunti Zuhura karibu, labda kama kuna swali au unataka kuchangia hoja katika hii swala la watoto, kwa sababu leo tunataka tuwasikilize watoto na maisha yao, punishment pamoja na communities. Aunti Zuhura karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kwa mimi ninataka nichangie kidogo kuhusu malezi ya watoto, kwa vipi
na kuzungumza na wao wenyewe, wanasema one of the biggest thing ni kwamba kuna culture clash. In the sense kwamba culture clash vipi? Wao wakiwa hapa wanakuwa na a lot of resemblances za British. Halafu na culture clash ya wazee wao, ambapo kwamba wazee wao wametoka Afrika na cultures and values and beliefs zao. Sasa inakuja whereby mzazi anataka ubehave kama vile Afrika, mtu wa Afrika na behave, na culture ya British haiallow behave that way. Kwa hivyo kuna hiyo culture clash ambapo ndio inafanya a lot of watoto wawe confused. Na pili, wanasema on the other hand ni kwamba wazazi, when it comes to discipline, wana expect discipline kama vile wao walivyokuwa disciplined na Afrika, ambapo huku discipline ni tofauti. And another thing, wanasema wazazi wa Kiafrika wakianza kuzungumza hawamalizi, hata kitu kifanya last year kitaregeshwa tena na tena na tena. Anasema inakuwa tena mpaka wewe mwenyewe unakuwa you don't listen, because it becomes sasa si discipline, it's like you're being reminded of your own faults, ambapo kwamba instead yes there's a fault, ni ushanambia nimejirekebisha, kwa hivyo nikifanya jambo lingine 5 years ago nilifanya nini, unayaleta yote again. So that is the biggest problem. Na ndio anasema unakuta they become very secretive, because wanaona hata ukimwambia mzazi wako it just doesn't end there, it will become a big issue, ambapo kwamba it is something labda mkae mzungumze. Alafu anasema wazazi don't spend time na watoto wao, ambapo kwamba ukakaa ukataka kumjua mtoto wako, mkakaa mkazungumza mkafahamiana. Alafu kitu kingine kilichokuja ambacho umekitaja Komi hapo, Swahili community. Angwambia Swahili community are very good at kupoint watoto wa watu, lakini wao wanajisahau na wana watoto, na wakiangalia CV za watoto wao ni mbaya kuliko yake yeye, alafu lakini atakuja kushtaki nimemwona mtoto wako pale fulani anafanya hivi, alafu anakuuliza je, wakwako unamjua anafanyaje? Sasa ndio anakuta wao wanakuambia kabisa ukimwona Swahili person run, in city center run, don't make contact, don't make anything, kwa sababu it will never end in a positive way. Sasa those are the things I think as a community, kama sasa tunasema as a community tule, we need as a community to change and start, instead of us picking on their faults, embarrassing them, looking at how we can work with them to change them and change ourselves too. Sio wao tu, na sisi wazazi tuna change nini, ili kama ndio tunaweka hiyo as we call discipline, is hiyo discipline ambayo tunayoitaka sisi ni sawa. Na pia kuhadithiana, utamkuta mtoto umemwona mwanangu leo kafanya hivi hivi, hayawahusu, why unaenda kuhadithia? Kwa hivyo ni problem, wanaona badala ishe pale mule ndani, inakuwa tena it's a community problem. Right. Sawa. Labda kuna kitu kimoja Zura mimi umekizungumza kizuri, lakini sasa tubadilike, sisi wazazi tubadilike kwanza, alafu ndio ifuatie watoto wetu. Na ukitizama katika swala zima inaonekana sisi wenyewe ndio tunakuwa tuna matatizo kwanza, kwa sababu within ourselves tunakuwa haya mazungumzo ambayo tunawafanyia watoto na sisi tunayo, kwa sababu tunakaa tunazungumzana wenyewe kwa wenyewe. Kabla kufika kwa watoto utakuta watu wa sehemu fulani au watu wametoka sehemu fulani wanawazungumza watu waliotoka na that area. Kwa hiyo ni labda nikuulize wewe katika hili tufanyeje sisi wazazi kwanza kubadilika kabla kuingia kwa vijana wetu na watoto wao? Kwa mimi personally hakuna mkamilifu. Kwanza tujijue hivyo, hakuna alokamilika. Pili, badala ya kutoa aibu ya mwenzio ukaanza kuitangaza, start thinking
kwa sababu sote ni wazazi. I don't know what mtoto wangu akitoka, I don't know anachokifanya nje. So siwezi kukaa hapa nikamcriticize mtoto wa mwingine ambapo kwamba wa kwangu simjui analolifanya. Sasa kwanza sisi wazazi wenyewe tuanze kubadilika kwamba okay, kuna tatizo, labda let's solve it as a community issue. Kwa mfano let's say natoa tu mfano, sisemi ati ndio problem yetu sisi ambapo ni problem sasa hivi iko kila pahali. Hii ya kwamba internet safety. Wazazi wangapi wanajua what their children are doing on the internet? Hakuna mzazi anayejua. Watoto ni very good at kwenye internet, wako na website zingine ziko ni zile zinaitwa the dark website. Nobody knows about them. Wao wanajua more about the computer world than wazazi wao. But wewe kama mzazi umesaidia vipi kumprotect mtoto wako? But the first thing utaanza kusema umeshaharibika, siku hizi umekuwa tabia yako hivi mpaka kwenye internet nasikia mapicha yako auchi huko. You don't, okay, unamwambia instead of what protection unaweka? What protection unaweka? Sasa wewe kama mzazi jifikirie, okay, mimi nimepitia ujana wangu kwa mimi kama kijana na niloyaficha kwa wazazi wangu, lakini kumbuka sisi tulikuwa tuna hii inaitwaje, social media. Sisi tulikuwa hatuna social media. TV kiwepo ndo TV, kama ikizimwa ndo imezimwa. Huna simu, huna chochote. Lakini sasa wao wako more advanced. We mama au we baba, what do you know about the internet? Vipi utamweka mtoto wako safe? Sasa. Lakini sasa usikie ya mtoto mwingine mbio unayakimbiza. Mtoto fulani nasikia laptop lake limeshikwa, liko hivi. Kwako je? Sasa labda turudi kwa vijana tuwasikilize lao, kwa sababu ni Aunty Zura umezungumza point, very valid point. Sofina alielezea vizuri kuwa tunapenda kuwanyoshea watoto wa watu vidole kuliko watoto wetu majumbani. Kwa hiyo tufanyeje katika, labda nianze na kwako Sophie nirudi, labda what we have to do katika hizi community zetu kuhakikisha kuwa you guys mnakuwa mna full engaged ndani ya community? I'm not sure if, I don't know how to say fully engagement, but I know when I was growing up in our Swahili community, I don't know if anyone else remembers this, but we used to do like Swahili trips. So we used to go to Skegness. Like I have a picture of me with like the Swahili community going to Skegness. We used to go on trips. We did things for the children, so they knew we knew each other. We knew, oh, this is someone I can, it's like someone from home. In a matter of what we can do as adults now, honestly, I feel like sometimes as parents, you need to trust your children a little more. For example, you always expect the worst from them when honestly, they're not as bad as you think. And you need to also understand that we are humans. We'll make mistakes and we're not perfect. And you need to be a little bit more forgiving. I feel like sometimes you're, like Aunty Zura was saying, you're very quick to say, because she did one thing or he did one thing. They're on, like she was saying, like the dark web, like we hide things from our parents because we don't feel like we can trust them and we can trust our community to go to them and be like, oh, this has happened. What do I do? I need help. We don't have that trust we've not built that trust, and it's not been fostered within the community, so we can go to people and ask for help without them coming to us and saying, ushaharibika, like don't be friends with that child, kashaharibika, sort of thing, you know? Yeah. Right. Naweza kuchangia kidogo? Yeah, dadake unaweza. Na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nafikiri nimewasikiza wasichana wetu, na kama nitakosea, please, the young ladies feel free kunikosoa. Lakini nafikiri nimewaelewa kuwa wanasema we are not approachable. Na
we are very judgmental, mambo hayo mawili. Na fikiri pia wamezungumza hiyo habari ya punishment na discipline. Na hata mimi pia nakubaliana nao, yani kuchapa mtoto sana sio kumrekebisha. Mimi mwenyewe naamini kuwa ukireason na mtoto na ikiwa is a smack and not a corporal punishment, nafikiri kila mmoja anaelewa. Mtoto ukimwambia usifanye hivi ukamsmack tangu kijidogo, they will understand. Sio msichana ashakuwa mkubwa ama mvulana wewe unakwenda mfulia ukanda unaanza kumtandika na kumchapa. Na wakati mwingine huwa pengine wazazi wanafanya vile, wana frustrations zao kisha wanazitoa kwa watoto wao. Na sisi wazazi pia ni lazima, kama alivyosema nafikiri ni Fatma hapo, kuwa we have to understand they have to make mistakes. Wao ni watoto, we are all learning. Hata sisi pia tumepitia, we had been teenagers before. Yeah. Kwa hivyo nafikiri tunawakosoa wakati mwingine pia na wao waelewe kuwa pengine kuna makosa fulani hatutaki wao wapitie kwa sababu pengine sisi tumepitia ama tunajua athari yake. Lakini how do we nurture na kuwazungumzia mpaka wakaelewa kuwa lile usilifanye kwa sababu madhara yake ni haya, ni haya, ni haya. Kwa hivyo pengine we need to build that bridge, watoto watufahamu na sisi tuwafahamu wao, by talking and communicating and listening. Nafikiri sisi wazazi wengi we do not listen, we just talk. True. Na that is a very big difference. Sasa mtoto, we need to build that trust. Na kama walivyosema, mtoto akija kwangu akinambia auntie mimi nimefanya hivi hivi hivi, kiwa amenipa that respect mpaka akaja kwangu akazungumza, I need to be able to keep quiet, nizungumze naye yule, mimi nimlekeze without me saying it to other people. Mpaka yule mtoto yale maneno yake alionambia in confidence yatoke kwa watu wengine. If we carry on like that, ndo watakwenda zile youth center na watakwenda kwingine na watapawa the wrong idea ama the wrong information kushinda ile ambayo pengine sisi tunataka watoto wetu wapitie. Kwa hivyo maybe we need to relax to a certain extent. Akija kizungumza unamuuliza why did you think you had to do it that way? Kwa nini? Kwa sababu nafikiri we can apply reverse psychology kwa yule mtoto. Tukizungumza naye, instead of maybe criticizing, we could question, kwa nini uliona hivi? Pengine atakwambia auntie mimi niliogopa nikisema pengine nitakuwa judged. Kwa hivyo unaanza kumvuta karibu, unamwambia no, next time don't do such a thing, feel free uje kwangu uzungumze. Once we build that trust na ile bridge ikiwa iko, nafikiri tunaweza tukawakomboa watoto wengi kuja kwetu zaidi kuzungumza na without judging them and criticizing. I think they need more love and understanding than criticism. Sawa. Shukran. Can I add something hapo please? Yeah. Unajua auntie amezungumza kuhusu hiyo about confidentiality, and I think there's and I apologize sana and I apologize to make this statement. Like in a lot of the, if you come to Swahili community, confidentiality doesn't apply. Huwezi kuambiwa kitu ukalieka, lazima unahisi kama unadukuduku hadisie la umwambie mtu. Na ukishafanya hiyo practice ya dukuduku kamwadisia mtu, inamaanisha then that thing starts circulating. It becomes the gossip of town. Unaona? Lakini kwa sababu kitu kidogo tuweke mfano tu hapa. Leo Swahili community tuanzisha youth center, hakuna atakayepita katika watoto. Lakini wako radhi waende kwenye hizi community centers za youth za serikali ambazo kuna people who are not from the Swahili community, because they can speak to them in confidence and they know their business will not be spoken outside. So kwanza sisi as a community, we need to go back. Kama tunataka to build the next future of Swahili community in the UK, then we need to go back. Ndio ile mzungu anakuambia you need to go back to the drawing board. Where did you go wrong?
So, labda Zura nikuulize kitu, umezungumzia Swahili community hatuna hiyo confidentiality, ni kweli, I do agree with you. Alafu nasema watoto wetu wako tayari kwenda katika community nyingine ambazo wataenda kuelezea matatizo yao yatakuwa yako very secretive, maanake hayatotolewa nje. Huisi labda sisi tunakosa ile elimu, kwa sababu tukiwa tunataka tuwe na tatizo letu sisi Waswahili tunafanya community kwa kuchuguana, kwa tunajuana tu fulani na fulani na fulani, hatuna zile leadership material. Labda huisi sisi viongozi au wazee tunatakiwa tupate ile elimu ya namna gani ya kuongoza community, na haya masuala kama ya confidentiality pia yawe yanafundishwa kwa wale ambao tutakuwa tunawapa kazi ya kukaa na watoto kuwasikiliza matatizo yao. Mimi naona ngoja nitarukia ikiwa ni hivyo nizungumze kidogo. Dadake zungumza, alafu Aunty Zuru atazungumza. Ikiwa ni hivyo basi labda mimi, according to me, naona ikiwa ni hivyo, ikiwa hatuwezi kuambiwa neno in confidence tukalieka na tukalinyamaza, basi maybe we are not practicing as we are supposed to be practicing as good Muslims. Kwa sababu ikiwa unajiamini wewe ni Muislamu na una practice as a good Muslim, mtu anapokuambia hii ni amana, ninakwambia iweke, usimwambie mtu. If you are really practicing, then you will never say it. Asante, kweli. Aunty Zura, haya. Kwa mimi I think unajua kitu kimoja nitasema, if we want to start this thing, people who are interested in doing this, they need to go back into education. Unajua a lot of our community wamekuja hapa, we came here at from wherever we came kwa kutafuta future. We based ourselves in working environments to feed our families back home na kila kitu. And on top of that, tumepata watoto. Sasa we still want to build the same culture na kila kitu. Lakini mimi nasema hata kwenye dini inazungumza, ukienda katika Uislamu unasema ujiendeleze kiilmu. Ilmu imepewa kipaji nile a big chunk ya katika Uislamu, kwamba you go and find, tafuteni ilmu. Kwa hivyo kwa nini sasa sisi hatutafuti ilmu? Na hii ilmu haito tu benefit sisi tu, ita tu benefit community yetu, ita to benefit community watoto wetu, na ita benefit the future of our own children, our grandchildren. Sasa mimi ningesema turudi tutafute ilmu. Alafu kitu kingine mimi huwa nasema, and this is, si disrespect wazee walokuwa wanakaa katika hivi vikao ambao kwamba they've struggled to make this Swahili community, but lakini unakuta wewe ndani ya nyumba una mtoto amesoma accounting ama amesoma law, amesoma education, but lakini hamuinvolve watoto kwenye hizi community zenu. You are the decision maker, you are the everything. Now if your decision is not done to what you want, inakuwa mfarkano. So how do you build these next leaders if you don't involve them in your own community? Leo tuzungumze katika Swahili community, kuna youth gani yuko pamoja na wazee? Zero. Lakini mko na ma-accountant ndani ya nyumba, mko na ma-lawyers, mko na internet whiz, sijui nini, everything is available. Watoto wamesoma na madegree na wameenda wanafanya kazi. Lakini sisi we are not utilizing the expertise. Sawa, mimi nakubaliana na wewe, ni hicho kitu ambacho tulishazungumza kwenye vipindi vya nyuma. Labda tuwasikilize wenyewe vijana, tuseme unajua tatizo ni kwamba hatuwachukui, lakini nafikiri tusilaumu tu wazee kwa hatuwachukui moja kwa moja, kwa sababu hata watoto wenyewe hawako tayari, kwa sababu aliyotoa Sophie mfano, tunakuwa the way tunavyo approach, nafikiri tuna approach katika wrong way. Alafu tutatizama, mimi nakuna na mwanangu, lakini mwanangu yule nikizungumza naye mimi no problem, anaweza kanisikiliza nini, lakini mtu mwingine akija atakapo approach labda atachukua katika kawa approach katika wrong way. Sasa na watoto wenyewe wanajiweka mbali na community. Labda nimuulize Kamilia, yeye kwenye muono wake anafikiria nini, yani what we have to do kufanya community zetu ziwe nachukua watoto au vijana katika kazi zao. I do want to go back to Sophie's point when she said that when we were younger, we used to all just be together and we used to take trips and things. I feel like
nowadays it's less about the kids getting along and parents also be needing to get along so we all can get along together. In that sense, I feel like kids are very much not looked down on in our communities, but we're less, I guess, important in a sense. I feel like parents are more with each other than they are with their kids. Yeah, kids, nyinyi kids, mmejaribu kuambia wazee bwana, why you guys? Kwa sababu what I'm trying to think, kama mngesema mkawauliza wazee au leaders wa community zenu, kwa nini sisi vijana hatuna department yetu, au kwa nini sisi vijana tuna qualification ABCD, hamtupi opportunity ya kufanya kazi kwenye community yetu? Don't you feel like, or don't you think this inaweza kawasaidia viongozi wa community wakasema okay, yeah, this is the time for our youth now ku-engage katika kazi za community? If I can answer that one, I feel like if we go to our community leaders and to our parents and we say to them, oh, I have a degree, so as you all know, I'm a teacher. I know how to teach children in a way that they can actually understand what they're learning and process and have the fluency as well. For me to go to a parent and be like, the way when I'm fundisha mtoto wako sivyo, let me show you a different way. I don't think watakubali. I feel like they'd see it as me telling them, your parenting is wrong, you're doing this wrong, you're doing this wrong. It's like, no, I've actually gone to school for this. I've got a degree for this. I've done the work, so I can actually help your child and show you that there's a different way to understanding your child. Same, I feel like, with like doctors and lawyers, psychologists, physiotherapists. I don't feel like a lot of people would be willing to listen and take instruction from someone who's a lot younger than them. Wataona huyu msichana tu hajui kitu chochote, like hana fahamu like of the world or anything like that. Like they'll see it as I'm older, I have experience, and it's like, no, we have what we lack in experience, we make up in education and what we've learned, and we've worked hard for our degrees. It's not like tumeenda uni tumecheza at all. Like, we've worked very, very hard for our degrees. We've all graduated with 2-2s, 2-1s, firsts. Like, we're educated enough to understand. We've done the theory, we've done the dissertations, we've done the assignments. We've looked at all these people in the past who have spoken about the same thing. We know what we're speaking about, but it has to be on a level of where, are you willing to listen to us when we say, stop what you're doing, do it this way? And are you willing to make that change as well? Yeah, just to add to that, inakuja, I guess from our parents, they need to change the mentality of watu nyumbani is respect your elders. Now, see how to buy that respect, but you guys need to change your mentality of respect given back. Mtukipatia that respect, we will respect you as well. But ya kukwambia ni kitu is not like, oh, yule mtoto huyu mjuaji anajifanya kaenda uni ana masters ana hivi siku hizi yendo anajua kila kitu hajui chochote. So that talking and that negative speech needs to change. It's literally respect given. Sio tukipa that respect na sia it will come back in return, and not the sio wazazi, we know everything and you guys are children, just shut up and listen. That time has changed. So that's the first mental change. And naweza kusema we need has wazazi, they need to have our kids know washasoma, and they're not coming from a bad place or from a place of wajuaji. It's just to move forward and move the community along. Okay, I do agree with both of you. Na labda tutizame tena kwenye community. Nimeuliza swala labda, what do we have to do in our communities to make sure our youth are engaged with the communities? Umezungumza kwa labda respect, kwa sababu sisi tulivyolelewa tuma, you're right, kwa sababu mzee tunaambiwa hakosei, right? Hata kama mzee atakuwa iko wrong, kamkosea mtoto, kumwambia sorry kwa kwetu sisi ilikuwa ni vigumu, lakini it has to be both ways katika society ambayo tuko sasa hivi hapa. My point kwa sasa hivi, nafikiria bado niko pale. Sisi kama wazee, au kuna wengine watakuwa ni viongozi wa jumuiya,
kwa nini nyinyi vijana hamwezi kuapproach viongozi wa jumuiya mkasema bwana, yes, tumekaa chini tumefikiria bwana, mimi Sophie na degree ya hii, mimi Tuma na masters ya hii, mimi Kamilia labda na diploma ya hii, kwa hiyo tunataka kukaa kuiform community yetu iwe better community, kwa sababu Tuma ata provide these services, Kamilia ata provide these services, Sophie ata provide these services. Why you guys can't you just do that, approaching your leaders and give that ideas to them? Kwa sababu the leaders are not ready to listen. I personally tried, but I feel like the leaders and adults are not ready to listen and take that initiative. That is an assumption. Kwa sababu hamjajaribu. Have you tried? No. I'm saying I have tried in my community, but they're not ready to listen. They're not ready to take that on board. I've tried to set up things and they've just been shut down. Okay, Nzura, yeah. Unajua hilo ni swala gumu sana Omi, because at the moment the relationship between the elders, even just parents, what are elders, parents and the children is fractured. So we need to start building that relationship fast. Hatuwezi kusema they need to start moving forward. Walivyosema is true. Akianza kusema kitu chochote anambia manake siku kaenda hiyo skuli anajiona anajua sana, which is the honest truth. Kwa hivyo, first of all, we need to step back. We need to have a new canvas. Kwamba tuanze afresh. Build that relationship. How do you build this relationship? Kama walivyosema, have activities so they start feeling comfortable. Na hizi activities zisije tu as a one-off. Ziwe a regular things. Secondly, our parents, our leaders were educated about the system. They learn about confidentiality. Kwa sababu unajua kuna vitu mnaweza as a community kupata people who can teach you about confidentiality, about other things mnaweza kufanya, ili the community ianze kuprogress as a community. But for now, my thinking is you can't have a solution without building that fracture. But they need to have trust, and there is no trust between the younger people and the parents or the adults at the moment. Although they're adults now, we can't call them young, because some of them are in their 20s, 30s. They're no longer children. Na hapo ndio I don't understand. Mtu yuko 30, ameoa na watoto wake, and then bado unamwambia, oh, you're a child, be quiet. You can't. We need to draw a line. As a community, I think we just need to draw a line. Okay, agree to disagree. We've made mistakes. Let's move forward. How do we move forward? Let's start building relationships. Sawa. Shukran. Bi mwana hawa naona upo na labda anataka kuchangia, tumsikilize kama unataka kuuliza maswala au unataka kuchangia hoja. Bi mwana, karibu. Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Naona pana kitandawili kikubwa sana hapa. Nimesikiliza tangu mwanzo mpaka hapa mwisho ambapo nazungumza mimi. Nahisi kama kwanza sio tu kwamba wazazi hawaelewi watoto au hatuwaelewi watoto, lakini na watoto hawatuelewi pia, kwa sababu watoto hawa wakiwa wadogo tunashiriki nao kwenye community kikitokea kitu tangu wakiwa wadogo, lakini wakishakuwa wakubwa wanakuwa kama vile hawatuelewi kabisa. Yani hawatuelewi na wao wanaona sisi hatuwaelewi. Lakini tukumbuke kwamba mti wowote ule ambao una matunda ulianza kuwa mdogo, ukatiliwa maji, ukakuzwa, mpaka ukatiliwa mbolea. Ndio hayo malezi, ambacho kitu tumekikosa ni malezi shirikishi, ambapo watoto waelewe kwamba kulelewa sio na mtu mmoja tu. Lakini wazazi wa leo tunataka kulea mtoto awe wako tu, asiwe wa mtu mwingine. Kwa hiyo sasa hata ile mtoto kwenda kwa anko au kumfundisha mzazi mwingine inakuwa ni mtihani, inakuwa haiwezekani. Nitatoa mfano. Kuna mtu ambaye alifunzwa vizuri sana chuoni, vyuo hivi vya kawaida Afrika, sio hapa, lakini akaendelea akakuzwa malezi ya kawaida. Alipokusha kuwa mkubwa
Mtu mzima aliona wale walomfunza walimu wa chuoni wote hawajui kitu. Aliona wale yeye kasoma sana, maana kafika Saudia, kafika wapi, kwa hiyo karudi, Kiarabu anajua, dini anajua, kila kitu anajua. Akawaona watu wote wale hawajui chochote, anajua ni yeye tu. Ndio situation tulionayo sasa. Mimi siwezi kuwa blame wazee kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna mzazi, hakuna mzee ambaye anataka mwanawe apotoke. Hakuna mzee ambaye anataka kusikia baya kwa mwanawe. Sasa hapo ndio penye kitandawili pia. Watoto hawataki kusikia mabaya yao, wazazi hawataki kusikia mabaya ya watoto wao. Tunalea vipi? Kwanza wajue watoto kwamba mtu yoyote yule, hata kafika miaka 50, hata kafika miaka 30, kama mzazi wako yupo, kuna ile definition kwamba huyu ni mtoto. Sio kwamba we ni mtoto hujui kitu, au kwamba we ni mtoto ni vipi. Kuna ile renki, kuna ile cheo ya kwamba hawa ni wazazi, hawa ni watoto, hata kama mna miaka mingapi. Kwa hiyo wao watoto wa respect kwanza hiyo, na sisi tuwa respect wao kama watoto. Lakini vile vile tufahamu kwamba katika binadamu, maisha ya binadamu kuna mazuri, kuna mabaya. Sasa kuna yale mazuri, watu hasa wa Afrika, wazungu wanapokea kirahisi mabaya, kwamba umekosea hapa, umefanya nini, atakwambia I'm sorry au vipi. Lakini sisi wa Afrika, hata mtu mzima ukimwambia amekosea, hataki kusikia amekosea, anataka kusikia amesifiwa tu. Kwa labda tungechange approach kwamba watoto wetu tuwasifu hata kwenye community, hata majumbani, lakini at the same time wakikosea tuambie kama hapa umekosea, kwa sababu baya mtoto hafanyi mbele yako, baya mtoto anafanya nje, na wewe mzazi huwezi ukajua, kwa sababu kwanza hatuambiani. Na maovu mengine tunapokutana kama wazazi katika Swahili community, tutakuwa tuna discuss tuna matatizo gani. Mimi tatizo langu hili, bila kutaja mtoto. Mimi tatizo langu hili, mimi tatizo langu hili, mimi lile, tuna discuss ili tupate kuwafanya hao watoto wawe wazuri. Sasa kwanza wajue watu wote wakubwa na wadogo kwamba kuambiwa kuna mambo mawili, utaambiwa kitu negative au utaambiwa kitu positive. Watu wengi takriban 100% hakuna anayeambiwa kitu positive akakasirika au akakata tamaa au akawa annoyed. Hiyo watu wanasema kwamba manake wazazi wa Kiswahili, Waswahili wao wanakuambia. Hii ni kawaida katika malezi yoyote. Watu watadiscuss tu kwamba mimi na hili, mimi na lile, kwa sababu anayediscuss hivyo anatafuta either ufafanuzi au anatafuta either utatuzi wa lile tatizo. Haya malezi ambayo yameelezwa hapa kwamba tukiyafuata kwamba hatuna ruhusa kusema, hatuna ruhusa kudiscuss, hakuna, kwa sisi ambao tumelelewa hivyo, yani malezi baadaye yanakuia magumu. Na naelewa kwamba haya ni malezi ya kizungu, si malezi ya Kiswahili. Lakini hawa watoto wa leo ambao tunasema kwamba wazazi wako hivyo na tufanye hivyo na tufanye, wakija kupata watoto wao, na wao wataona advantage ya ile kuambiwa, advantage ya ile punishment. Sisemi kwamba watoto wapigwe, waumizwe, lakini slapping au kama kitu kama hivyo, mtoto tunasema unambakua, yani unampiga, sio kwa kumpiga kumuumiza. Ile anaona mtoto anaona mimi hapa nikifanya hivi nitapigwa hivi au nitafanywa hivi, kidogo inarudisha ile discipline na ile kwamba mimi sitakiwi nifanye hivi. Kuna wakati utajitambua, utakapofika kujitambua ndio hapo inakuja trust. Kwa sababu huwezi kumtrust mtoto ukaamua tu moja kwa moja kumtrust, kwa sababu mtoto hafanyi baya mbele yako. Unakuja kukuta mtoto kishaingia madawa kulevya, sijui mtoto kishaingia tabia gani. Sasa wale wote tuliwa trust, unakuja kujua mwisho. Kwa hiyo mambo mawili hapa. Kwanza watoto watupe nafasi, kama sisi ni watu ambao ni wakubwa zao, ni wazazi, tunawalea wao kwa lengo zuri kwamba afanikiwe. Halafu vile vile sisi tujue kwamba na sisi tunatakiwa tuwe two ways, wao watusikilize na sisi tuwasikilize. Lakini tukisema wazazi tu change totally, kwamba tuna change, tunaishi kwa mazingira haya, vile vile na sisi tutapata tabu. Kwa hiyo wao wajue, unajua kuna kitu kinaitwa Johari's window. Dirisha hili lina nafasi 4. Kuna mambo ambayo we mwenyewe unajua, lakini watu wengine hawajui mpaka useme mimi naumwa kichwa leo, ndio watu watajua. Lakini kuna mambo kuhusu wewe mwenyewe huyajui mpaka watu wakwambie. Mfano kama fulani anaringa, fulani ana hivi, kile hujui wewe mwenyewe mpaka mtu akwambie. Au mfano kama kuna ajali itatokea, hicho hajui mtu mpaka itokezee, kudura ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sharing kwamba kuna tatizo, mtu kaja kukwambia, sio kwamba anakuumiza, anakurekebisha. Kwa hiyo hapa tunatakiwa tuwe flexible, watoto wawe flexible, na sisi sio kwamba hatuwezi tukachange totally. Yani hiyo itachukua karne nzima.
sisi tusome, tujue, halafu na wao watoto wajue kwamba mimi hawa wazazi hata kama ni Swahili community sio kwamba wanatutakia mabaya, wanatutakia mema, lakini njia hii wanaotumia sisi hatukubali, tutumieni njia hii. Wao wawe open na sisi tuwe open, ili tuweze kukuza hawa watoto ambao baadaye watakuwa ni wazuri. Lakini tukisema tu change tu moja kwa moja na hakuna ulezi shirikishi, kila mmoja anakumbatia mwanawe tu, hatuambiani, na hakuna hiyo respect. Watoto leo ukienda kusomesha, kama wewe ulikuwa mwalimu Afrika, nenda kasomesha madarasa ya hapa Ulaya, kazi itakushinda kwa sababu hiyo respect haionekani. Lakini kama tutaishi katika community tukafundishana respect, unamjua yule ni mzazi wa fulani, kwa yule umheshimu, na sisi tukapata kumheshimu mtoto wa fulani, ikawa wao wanatuona sisi ni wazazi kama wanavyoona ndani ya nyumba zao, na sisi tukaona ni watoto kama tunavyoona watoto ndani ya nyumba zetu, ulezi utakuwa mgumu sana. Kwa hiyo mimi naona hapa kuna changamoto kubwa. Tunahitaji tujue, sisi tujue na watoto wajue kwamba sisi hatuwaombee mabaya, tunawaombea mazuri. Naomba niishie hapo mpaka sasa hivi. Asante sana. Asante Bi Mwanahawa. Labda katika vijana Sophie, Tuma na Kamili, mna chochote cha kuada ambacho amezungumza Aunty Mwanahawa? I'm so sorry, Auntie. I really disagree. Labda sijafahamu vizuri, but from what I got is you're saying don't trust your child. But I feel like if you try to control your child and try to protect them so much where you don't let them essentially just be a child, be a grown-up, be a teenager, that's when you will lose them. That's when they will go behind your back and do whatever they want, and they can never come to you and see you as a safe space. But also, I also feel like, what was I saying about? I also feel that just saying to your child, oh, Nini, like you were saying about ukimchapa mtoto wako, ataona kama oh sifanyi tena. On the other hand, it could be as, like, I think Tuma or Camelia said earlier, where they'll just see it as, atanpiga tu, I'll do it again, but this time I'll do it behind her back or his back, like their parents' back, and they won't know. And then that, as they grow up, will foster into mistrust again, where your children won't be able to come to you, even though you want them to, and you feel like you foster that relationship, but in their eyes they will see it as Miss West kwenda kwa mamangu kumwambia kama nimefanya kosa hii kwa sababu atakuja kunipiga au ataenda kumfanya kitu hiki or whatever it is. But yeah, that's just my thoughts on what you said, Abdi. Okay, labda Sophie, can I just clarify something? Auntie alivyosema, I'll just explain maybe in English what Auntie said. Auntie hajamaanisha ati, what she was trying to say was, as parents, we need to change our ways, but also children also need to change their ways. So it has to be like a more integrated way of changing. It can't be just whereby we say, okay, let's change now, and parents need to change. It can't just start like that. It means a more integrated way, whereby both parties need to take part in changing, and parents and that children need to learn that parents are their parents, and they will still hold that authoritarian bar at the end. But it's how do you manage that authoritarian in a way that it is more productive, instead of it being a more dictatorial way, like what is happening now. It's more dictatorial, and it's not a more productive, whereby you say, okay, you've done something wrong. How do we move forward from here? How do we work from here? And the children say, okay, I know I've done something wrong, and this needs changing. And maybe instead of you beating me, maybe let's use another method. I don't know. I'm just using an example that I've just thought about. That was what Auntie was trying to say. And she was trying to say that it cannot just happen simultaneously. It has to be worked on. And it has to be worked on by parents and also children.
and also that community activities, so that people know which are the parents and whose parent is who. So you give the same respect you give to your parents to the other parent. So that's my understanding and the take. And maybe the way she explained it wasn't how you understood. That's all I wanted to say. If it's what what you were saying, anajua, labda bimwana hawa kama unaweza ku add up, sababu it sounds like maybe katika lugha uliotumia deep Swahili wanahisi labda understanding imekuwa completely different with what you've explained. Bimwana hawa labda kuna chochote da ku add up. Asante. Naona mwenzangu ambaye ameeleza kwa Kiingereza amenisaidia. Kitu ambacho tunataka watoto wajue, na mimi na wazazi wengine, ni kwamba mtoto hata ukifika miaka mingapi, unakuwa wewe kwa mzazi wako ni mtoto na kwa mzazi wa mwenzako ni mtoto. Maana yake ni kwamba kuna wakati wewe unawategemea wa wazazi, hata kama una kazi, umekwenda, umeolewa, ushazaa, unawategemea wazazi wako. Ukifikwa na zuri, unaweza ukasema mie niko vizuri, naendelea na maisha na nini. Lakini ukipata tatizo unarudi tena kwa wazazi. Ni kwamba ile authority ya wazazi kwamba hawa ni watoto wetu, tunawalea kwa pale pale. Sasa katika kurekebisha ni kwamba sisi pamoja na kwamba tunatakiwa tusome ili tuweze kurekebisha, na watoto wanatakiwa wajue sisi lengo letu ni lipi, kwa sababu tunapokuja kuidiscuss kwa Swahili community tukaona haina maana hata moja, hakuna hata moja zuri lililofanyiwa, kwa sababu vijana wetu hawafahamu, hawatuelewi na hawakubaliani na sisi. Ina maana hiyo community tulozungumza wiki iliyopita kwamba ibaki kwa ni community na culture yetu ibaki, hiyo culture itapotea, hiyo community itapotea, na hakuna sababu kwa nini watoto wetu wasirudi kwenye community. Nitakwambia kwa kitu kimoja, hawa watoto ambao wako sekondari, wako high school, hawa ni matunda ya sisi ambao tumewalea mpaka hapo walipofika. Kwa hiyo tunawasifu kwamba ni wazuri na tunataka tuseme kwamba ni wazuri, na wanapokosea vile vile wakubali kuambiwa kwamba wamekosea, kwa sababu hii wanaosema gossiping iko katika kila community, sio Swahili community tu, isipokuwa watoto hawajalani kupokea feedback. Watoto hawajalani kwamba wanakuwa wanazungumzwa, kwa sababu kama tutawazungumza hao watoto kwamba wamefanya mazuri matupu, kwamba mtoto fulani hodari, mtoto wa fulani ni mchezaji mpira mzuri, mtoto wa fulani ni mzuri kupita kiasi, amefanya hivi na hivi na hivi, hawatachukia kwamba tumewazungumza, kwa sababu tumewasifu. At the same time tunapozungumza kitu ambacho ni negative, wawe na subira, wapokee kwamba mimi naogopa kuzungumza kitu negative, lakini wasiache kuja kwenye community, kwa sababu wao watakaishi miaka 100 still wako kwenye Swahili community. Hata wao ukataa Uswahili still wao wanatokana na Swahili community. Lengo letu ni tufanikiwe sisi na wao, sio wao wafikiri kwamba watafanikiwa bila wazazi. Hicho ni kitu ambacho hakitakubalika. Yaani sisi tunalea ili tufaidi kwao, na wao sasa hivi wafaidi kwetu. Sisi tunafanya yote tunaishi nao, tunapikia, tunafanya nini, wao na benefit kutoka sisi, na sisi tunatamaa kwamba tu benefit kutoka kwao. Kwa hiyo wakianza kuikataa community, watakataa mpaka wazazi wao, utakuwa ni mtihani. Naomba nimwachie na mwenzangu hapa, simu yake haikubali, naye nataka kuzungumza mawili matatu. Sawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mimi pia nimesikiliza mjadala toka mwanzo na nimewasikia vijana wetu wanachozungumza. Kwanza na wasifu kwamba wameeleza kile ambacho wanakihisi. Lakini mimi nataka niwaambie hawa watoto kwamba sisi wazee wao leo tunaozungumza nao hivi, sisi pia tulikuwa na wazee wetu. Na mpaka kufika leo kwamba tunazungumza hivi ni kwa sababu sisi pia tulilelewa. Japo tulilelewa katika misingi ambayo iko tofauti na hapa, lakini tulilelewa, ndio maana leo tunawaambia hichi ni kizuri, hichi ni kibaya, kwa sababu sisi tulifundishwa kizuri kipi, kibaya kipi, na tukakubali. Na niseme kitu kimoja, mtu yoyote yule ambaye sisi tumezaliwa, tunazo kabila zetu, mpaka tunasema hapa sisi tunatoka Tanzania, si vipi, tuna makabila yetu. Kabila haiwezi kubadilika. Watoto wajue kwamba kwa wao wako huku haiwezi kubadilika kwamba wao si Waswahili tena.
watabakia kuwa Waswahili na wazee wao watabakia kuwa ni wale wale Waswahili, na community yao hata wakaolewe kwenye makabila mengine itabakia kuwa ni ya Kiswahili. Sasa tulikuwa hapa tunatafuta solution, nini tufanye? Wanatakiwa watoto wakubali kwamba wako kwa wazee wao, madhali hawajatoka wakapewa majumba yao wakaozeshwa, yani kaolewa kapelekwa kwake, au kaoa kakabidhiwa nyumba yake, bado yuko kwa mzee wake, anabakia kuwa yuko kwa mzee. Mzee ana mambo mawili. Mzee ni security ya mtoto. Toka mtoto mdogo tunamlinda asigongwe, asifanye hivi, asipate baya, asifanye hivi, mpaka hivi sasa bado tunamlinda huyo mtoto. Lakini vile vile mzee ni mwongozo kwa mtoto. Mzee ndo anayeweza kumwambia mtoto kwamba hapa umekosea, hapa hukukosea, hapa uko sahihi, hapa endelea. Ni huyo mzee. Sasa watoto wasifike katika umri wakaona kwamba hawawahitaji tena wazee kwa sababu umri umeshakuwa mkubwa. Hicho kitu ni kinyume nyume. Hata wakiolewa wakaenda makwao, hata wakiwa na digrii zao wakafanya ajira zao, kuna siku mtu atasema hata jambo la furaha tu, anataka kufanya birthday party tu, anasema kama hajaja mama yangu, kama hajaja baba yangu, siwezi kufanya hii kwa sababu furaha itakuwa haikutimia. Sasa wao wasijitenge kuona kwamba wao wanatakiwa waishi maisha mengine na sisi tuliishi maisha tofauti, kwamba leo sisi hatufanani na wao. Alafu nataka niwaambie hawa wazee kwamba kuna kitu bado hawajakiona, na sisi wazee labda kuna kitu hicho ambacho hatukuambia, thamani ya kuwa na mzee. Sisi wazee wao ambao leo tunapozungumza na wao, wazee wetu si waliotuzaa washaondoka, tunaona pengo. Tunatamani hata si ambao tuna umri wa miaka 50, miaka 60, miaka 70, tunatamani kwamba wale wazee wetu bado wengelikuwa wapo, tupate kuwauliza, mama hichi bado niko sahihi, mama hichi hapa unasema je umekipenda au vipi? Thamani ya mzee huwezi kuijua pale ambapo wewe mzee wako kaondoka, unakuja kuona kwamba kitu hichi mama sikuwahi kumwambia, kanielekeza kitu hichi mama, yani unamhitaji hata katika umri wewe ukiwa mkubwa. Kwa hiyo hawa watoto wanatakiwa wakubali kwamba wako kwa wazee. Cha kufanya hapa ni wao watoto kuwakubali wazee, wakiwa na shida, wakiona wana malalamiko, wayapeleke kwa wale wazee wao. Na wazee wakiona hichi mtoto wangu nataka kumwambia ni kizuri afanye au amekosea, wakipeleke kwa wale watoto. Kwa hiyo hapa ni lazima tuweke makubaliano kwamba mzee ana uhuru wa kumwambia mtoto hicho kitu usifanye au hicho kitu sio kizuri, lakini na mtoto awe na uhuru wa kumwambia mzee wake kwamba mama, hichi mimi sikubaliani nacho, au hichi mimi mama nataka ushauri wako. Sisi wanaotuona leo ni wazee wao, tulikuwa tukienda kwa wazee wetu pia tukaambia, baba kuna tatizo hili nataka ushauri wako, na wao walikuwa wakituelekeza. Kwa hiyo ninachotaka kuambia wazee hawa watoto, ninachotaka kuambia watoto ni kwamba wasione kwamba sasa hivi wao wanatakiwa wawe mbali na community yao. Hiyo itakuwa ni kitu sio cha kweli, sio sahihi. Halafu wamelalamika kwamba wanaweza wakakutwa huko mjini, mtoto akaja akaambiwa mzee wake, nimemkuta fulani pahali fulani. Mimi nitaka niwaulize hawa watoto, kwani yeye mtoto akaenda akiambiwa mzee wake kwamba nimemkuta mwanao mjini, huyu mtoto anaogopa kitu gani? Naye hajafanya kitu kibaya, kwamba kwa nini kenda kaambiwa nimemkuta mjini? Na nataka wao watoto hawa hawajafika umri wa wao kuwa na majumba yao, wajue sisi wazee tunapokutana tukishaulizana vipi habari za siku, habari, kisha tunaulizana watoto vipi. Tunapoulizana watoto vipi, maanake unauliza watoto wanaendeleaje, watoto wako hawajambo, watoto hivi, kwamba community iko tayari kushirikiana baina wazee na wazee kuwalea watoto. Sio kama wanaulizana kwa nia mbaya kwamba vipi wewe anataka mawio. Hapa hatuzungumzi kitu cha mawio. Tunachozungumza hapa, kila mtu anatamani kusikia maendeleo ya mtoto wa mwenziwe. Kwa hiyo mtoto kama hajakosea asiseme kwamba mimi manake kanikuta mjini, lakini kaja kamwambia mama yangu kwamba kanikuta pahali fulani. Mimi siku moja mama yangu aliambiwa Unguja kule kwamba nimemkuta sana pahali fulani, akaja akaniambia, mama akaniambia mtu fulani kakukuta pahali fulani. Nikamwambia ndio, kwa sababu yeye haji nyumbani, lazima anikute barabarani. Kwa hiyo mama usikasirika kwa sababu mimi niko Unguja nasoma, lazima tutakutana barabarani. Kwa hiyo wao wasichukulie negatively kwamba hapa kama ni kitu sio kizuri.
wao washirikiane na community yao ya Kiswahili, washirikiane wapate kujua sisi tumelelewa vipi, na wao wapate kujua mazuri ni yapi, wasioka ngoja mpaka mzee wake mtu kesha kufa ndio anasema sasa nani atanielekeza, mbona alipokuwa hai hukutaka kuelekezwa. Kwa hiyo wiki iliyopita watoto nimewatetea kwamba wazee wana haki, wafanye hivi wafanye hivi wafanye. Sasa hivi ninaona wanakokwenda wao sasa wanakosea kukataa wale wazee wao. Hicho kitu mimi nawaambia sio kuzuri, naomba wajirekebishe, washirikiane na wazee wao na wazee washirikiane na watoto wao. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. I feel like there's been a misunderstanding and a miscommunication. Hakuna mtu, I don't know, hakuna mtu alisema anakataa wazazi wao. So I think there's some sort of language barrier and how watu explain the things, because obviously we love our parents. Hatutaki kukaa mbali na wazazi wetu. Okay, auntie alisema mlifundishwa na generations za mabibi na wazazi wenu and so on and so forth. Lakini respectfully, yes of course nasie tunafundishwa na wazazi wetu, lakini tukija kuzaa wewe inshallah Mungu akijalia kuzaa, tutachukua yale mabaya that we tutachukua yale mazuri, and then yale mabaya the one tukaona hajatusaidia us tutabadilisha what we think is best. So each na sasa hivi generation hizo za kwenu and malezi ilikuwa tangu mko Afrika, wazazi wenu haya mnefuata yale malezi mka continue, but for us and the way to grow up na obviously tunataka culture yetu, lakini hatuwezi strictly kulea watoto wetu inshallah the way we were raised, because times ishabadilika. And then kama auntie I think Zuhura alisema earlier, so many things have changed. Kuna internet, kuna social media, there's so many different platforms, and it's not like in the past, like when I was growing up there wasn't any social media. I think slowly growing up they became MSN, like before that ilikuwa hamna mambo hayo. So and then obviously inshallah in 10 years 20 years time to come, we don't know kutakuwa kuna nini or how the world is going to have changed. So we can't, because times are changing, and also how we're bringing up our children is also going to change. So we need to have an adaptive mindset. We need to be flexible, and like Auntie Zuhura says, it needs to start from our community as well, to go back and understand the policies and procedures of this country to fully, in order for them to move forward. It's all about having that education and understanding of what it is life in the Western life, what's acceptable, what's not acceptable. And then from that, continuing with our culture, you know how to tailor and how you're going to behave with your kids. You can't say, so Balantu Lisem, I think labda hujafahamu or everyone else is saying, sorry if I'm talking on somebody's behalf, but I feel like there's a miscommunication, misunderstanding. So Auntie, I don't think anyone said wanataka kuwatupa as well. No, because that's one of the strongest. Huku we learn to buy care homes. You would say, I wouldn't want my mom to go in a care home, because especially kwa shafanya kazi in care home, nursing home, you now know the way they were treated. That's not a nice place to. You wouldn't want your parents kwenda pale kwa sababu wao wamekulea tangu naumwa au now up until you've grown up and live in your own nyumba yako. Nimekuelewa hapo unachokizungumza, nimekielewa, ila nataka tu labda utakuwa na wewe hukuelewa. Mimi sijakusudia kwamba mtawatupa wazee wenu, lakini sitaki kuwe na ukuta baina ya nyie na wazee wenu kwamba hichi kitu hichi hatukubaliani nao hivi. Nilikuwa na maana hiyo. It's all about compromise. Sio mzee akisema it has to be the way mzee amesema, au mtoto akisema anakuwa hana nafasi ya mzee kusikiliza mtoto wake amesema. Nafikiri it's all about the communication. Mzee awe tayari kumsikiliza mtoto na mtoto awe tayari kumsikiliza mzee. Mzee awe tayari kumadvise mtoto akapokea, na mzee vile vile awe tayari kuadvise na mtoto akapokea. Antiruki, naona umeingia, labda tukusikilize nawe yepi unayo. Antiruki, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Vipi hali zenu? Wazima alhamdulillah. Naingia napata kidogo tu twi sasa, hiyo sijajua ile overall kimeongelewa kipi, kwa hiyo pengine ninataka kuadi labda kitakuwa tayari kishaongelewa. Lakini kwangu mimi nahisi kama tunavyosema topic ya leo kuhusu community na kuwashirikisha watoto, kwa nini nahisi watoto wanakuwa hawa get involved. Kwa mimi ninavyohisi, kama walivyosema, nafikiri mengi washayasema wenyewe wanaoyahisi wao,
kwa nini community yaziwa nini. Na mimi ninachofikiria chengine, sijui kakishazungumzwa kuwa kuhusu age za watoto. Sometimes tunawatreat kwa sababu tunawaita ndo watoto wetu, kwa hiyo akiwa age ya miaka 5 atakuwa ndo mtoto, akiwa miaka 20 atatreatiwa kana miaka 5, atatolewa ukali, atafanywa, sijui shanifahamu. Kwa hiyo ile respect ya kuwapa watoto kuwa sasa hivi hao wengine washakuwa young adult, respect yao inakuwa nyingine, wadogo respect yao nyingine. Kwa hiyo nafikiri as a community tunapokuwepo na kwa treatment tunazowapa tuangalie na age zao. Kwa hiyo manake tusikae tu kwa sababu wote ndo watoto ukawa wataka kuwa treat all kuanzia age ya mdogo. Hata nyumbani ukiona watoto tofauti ya age huwezi ukatreat wote ndo the same, kwa sababu wao wengine ni wasa hivi tena, japo hawajaolewa wengine bado, lakini still washakuwa katika age ya kuwa ni watu wazima. Kwa hiyo treatment zao na respect zao, kama hapo nilimsikia Tuma nafikiri alisema kuwa respect is earned not given. Maanake sisi tunapewa kupenda to respect, lakini sisi we don't earn it kuirejesha kwao pia. Sijui ushanifahamu eh? Yeah. Kwa hiyo ndo nilikuwa nataka kuongea hicho, kwa sababu ndo hivyo, na community lazima tuwalete watoto wetu, kwa sababu sasa hivi viongozi wengi, kama nafikiri ilishazungumza, hawana training, hawana, japo wengine wanayo education, but manake wapewe watoto ndo wao future generation, kwa waoneshwe sasa katika uongozi, wapewe hivyo nini. Sasa tutasema tuna watoto wamesoma wamenini, lakini if they are not involved with the community is nothing to us. Shanifahamu eh? Kwa hiyo community zingine zita benefit from them, while our communities zitakuwa zina lose out kwa sababu ya ubinafsi wetu wa kuwa hatutaki kuwaweka in those positions waka take over young generation. Kwa hiyo kila wakati tena watu wazima ndo viongozi, watu wazima ndo matrustees. No, wapewe young generation nao waanze kutrainiwa ku take over, kwa sababu tusulize that kuwa wao waje na sisi tuwaite kuwa tunawataka waje na tunawa involve, kwa sababu unapomtaka mtu aje katika community ili ufaidike, umshirikishe, bwana wewe safari utakuwa mshika fedha au utakuwa msaidizi mshika fedha, safari kijana atakuwa katibu, huyu atakuwa chini ya mwenyekiti. Kwa hiyo inakuwa na hisi kama sisi community yetu ya Leicester, kama tunataka kumove forward katika, kama tutafanya chaguzi zetu, basi nahisi vijana wengi watiwe katika uongozi, ili tuone na wao ndio watakuwa easy kuwavuta wenzao katika kuja pale, kwa sababu mtu akijua mtu fulani kiongozi pale, kijana mwenzangu. Kwa hiyo nafikiri communication level zao zinakuwa the same as akienda kwa mtu mzima. Sijui, that's my nini my side navyohisi. Shukran, samahani. Sawa, mimi labda kuna kitu kimoja, alafu tutampa kila mtu at least dakika 2 mpaka 3 katika kufunga kipindi chetu. Kuna video ili trend few years back, ni watoto wa Kitanzania au watoto wenye nasaba ya Kitanzania ambao walikuwa wametengeneza video hiyo ya kuwa mimi nitasema kuwa wanawacheka wazee, na walikuwa wanazungumzia tu ya kuwa bwana wazee wa Kiswahili wanazungumza haya, ukikosea wanafanya hivi na vile na vile. Labda kwenu nyinyi, labda Tuma, Kamili au Sophie, mnafikiria ilikuwa ni right things to do that? Kwa sababu ikiwa kweli mnataka kuwa engaged na community zenu, kwa nini mnawamock wale wazee wenu wenyewe kwa kutengeneza video na mkaiweka ikawa imekwenda viral? I don't think it was a right approach to them, but the younger generation think they did it for banter, as they would say, to make they think, like you said, it's mocking, they think it's funny, but I don't think they know how to go about it, because they know they're not going to be heard that again as Aziwa or through aunties, so they took it upon themselves to make it viral in a way it's going to offend rather than educate the community. Okay. Right, Camelia, what do you think about that video? Or what's your take on that video? Because I haven't seen the video, I don't know what to say like as much, but maybe if like just from an outside perspective, maybe those kids and
the parents that they were mocking, they had that sense of comfortability where they're comfortable enough to laugh at each other. But I don't know. I haven't seen the video, so. Alright, na nafikiri naweza nikajaribu kutafuta alafu nikawapostia nyote wawili ili mpate kuitizame au nyote mpate kujua how it works. Okay. Sawa, kuna comment imekuja hapa. Inatoka kwa Mohamed Hussein. Anasema asalamu alaykum, mimi nimechelewa kuingia lakini ushauri wangu ni kuanza hitilafu zetu sisi tusiwaingize wao na pia kuwapa nafasi za uongozi na kuachia wafanye makosa ili wajifunze. Hii ni comment ambayo iko very open and clear kwa sababu kwa nafasi zitolewe kwa vijana waongoze na pale watapokosea, so yeye akasema kuachia wakosee. Mimi sifikiri kama tuachie, lakini pale watakapokuwa wanakosea tusiwe wakali kuwatolea ukali rather than kuwafahamisha katika njia ile iliyo sahihi. Kabla tujafunga kipindi time tuna kama dakika 15, brother Sale labda naye tumsikilize ana lolote la kuongezea alafu tunakuja kwa dada yake ili tumalizie kipindi. Sale, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi sina cha kuongezea. Inshallah, alhamdulillah nimesikia kwa umakini. Nadhani labda kama wewe una swali ila kwa sababu nilikuwa internet inasumbua na kaina katika kusema ukweli. Kwa hiyo sikupata ile. Au kama unaweza kunipitisha japo dakika moja inshallah. Naona unakula bata. Bado tuache watoto tuwasikilize alafu kama kutakuwa kuna chochote mwisho cha kuchangia basi utafanya hivyo. Labda dada yake kuna kipi cha kumalizia? Dakika zako 2 tafadhali. Wallahi mimi naona pande zote mbili kuna marekebisho fulani. Nafikiri Bi Mwanahaba ameleta point kuwa hata na watoto pia wajifahamu wanapozungumza na wazazi. Na sijasema kuwa watoto hawana heshima la, lakini maybe even their approach, pengine wakati mwingine wanapozungumza wanasahau kuwa na wao wamezaliwa. Sasa sisi we can understand kuwa nyinyi mumezaliwa hapa, mumekuwa hapa, kwa hivyo pengine munaangalia vitu tofauti. Basi na nyinyi pia mfahamu wazazi wenu wametoka Afrika, wamelelewa Afrika. Kwa hivyo na wao pia wana mawazo tofauti. Kwa hivyo why don't we combine maybe yale mazuri yetu na yale mazuri yenu tuyatie pamoja rather than looking at the negatives from both sides. Kwa sababu yaonesha kama kuna matatizo fulani, maybe the language barrier, communication barrier, hatuelewi. Lakini all in all mimi naweza kusema kuwa may we try to have a good relationship. Yani be a mother or be a father, lakini pia try to be a friend to your child at the same time. Unaweza yote mawili kufanyika. Kwa sababu mtoto akikosea you discipline that child. Na sijasema kutandika, kuchapa la, lakini you can do different styles of disciplining the child. Lakini pia ulete na urafiki, yule mtoto awe ana nafasi ya kucheka, ana nafasi ya kufurahi na wewe. Yani watoto wasiwe kuwa they are fearing their parents, they should respect their parents more than fearing. Kwa hivyo nafikiri sisi tunakosea wakati mwingine, watoto wanatuogopa na hawatuheshimu. Asante. Asante sana. Tuma, what you have got to add? I can just say I understand where everyone's come from. Moving forward is about changing our mindset and kuwafahamu wazazi wetu and the people around us. And obviously the change the mindset of respect is earned and not given. We can't just give the people in our community the respect if we're not going to be respected. And also was that to teach us to accept kama tukikosea wazazi also samahani nimekusingizia hivyo or this that. It's teach us to know it's okay to mess up kwa sababu hatupo perfect, makosa tutafanya. So from an early age nyie mkituomba samahani, it's easy for us to also say those words. So for us kulelewa huku want to hear those words, I'm sorry, I love you. And lakini in our community we've not been raised, not speaking personally, but I know a lot of us haven't heard those words.
and mzazi anaona oh mimi siwezi kukosea, yes tunakosea, and ukifundisha that inakuwa easier for watoto to continue those words. And it's just to arrange gatherings, because we've got knowledge, especially kama tumesoma, that tunaweza help the younger generation in which routes or what's the best way to go about things. See, I can say for some of us, we had to figure out on ourselves, but if we're going to if we build that trust and have that strong community, tunaweza kuwasaidia zetu moving forward, and so they don't feel like they're alone and have to start from scratch. Can I just add on to what Toma said about being raised, about never hearing I'm sorry and I love you from my parents? A lot of us have been raised in non-affectionate households, and as children, we are mirror images of our parents. So I feel like sometimes wazazi need to understand the way, not all the time, but sometimes I feel like some wazazi are like, mtoto wangu hanipendi, they never say I love you. That's because we never heard that from you guys, essentially, as parents. You don't say I love you to your children. Nakupenda mtoto wangu mzuri. You don't hug your children. You're not affectionate with your children. And with the I'm sorry thing, saying I'm sorry is probably one of the hardest things you can do. As an adult, as a child, we're taught out, I'm sorry, especially in school. You're told, say I'm sorry, and then the thing is it's done for. That's it. We can go on about a day best. Lakini I feel like nyumbani ukikosea, okay, yeah, unasema I'm sorry, and then that same situation ukikosea tena, different situation, it'll be brought up again. Or if the parents wakikosea, and as a daughter you feel I really need to hear I'm sorry, as a parent you can't bring yourself to say it. And I know sometimes wazazi they'll show it through their actions, but words, I feel like to our generation at the moment, they mean a lot. Hearing I'm sorry from our parents means a lot to us as well, not just the actions. And that comes again with manners. I don't know, Sophie, working in school, and or could compare what do I have, but yeah, the respect in some schools is different. In manners, oh, thank you, excuse me. I feel like in our community we lack that, or I don't know, can say how to fundisha that aspect of manners and compared to the English culture wise, what do not fundisha in schools. So moving forward, I feel like because kama nimesema mwanzo hajafundishwa, or we didn't hear that from our household, it makes it hard for children to know wakaenda skuli what manners are until they're taught by the teachers in school. I'm sorry, young ladies, but I think maybe you've gone too far. Kwa sababu nafikiri sisi tumewafundisha watoto wetu karibu sote kina mama hapa kusema santa. Nafikiri tumewafundisha sana tena sana. Nafikiri watoto wa Kiswahili wengi wana hizo tabia nzuri sana. Mimi naweza kusema hata nilipokwenda skuli kupeleka watoto wangu, walimu wenyewe waliniambia watoto wangu wana heshima. Kwa sababu wamezoea kusema santa, wameweza kusema tafadhali, and tafadhali means please, asanta means thank you. Kwa hivyo nafikiri maybe labda hapo nafikiri kidogo mumetukosea na nyinyi pia leo. Tuma, do you have anything to answer on that? Sophie? Honestly, with the Asante bit, I feel like as well as Swahili children, we're brought up to be very respectful. In schools, we're very, very respectful anyways. But my point was about the affection aspect outside of school, inside the homes, about saying I know to my mom, I know now as an adult, maybe not when I was younger, but now as an adult, I'll be like, mama nakupenda, I love you, thank you so much. Especially for akinfanyia kitu kwa moyoni, from her heart. I'll be like, oh, mama, I love you. And mama will say the same thing to me. However, growing up, and not in all households, but sometimes I feel like as parents, I know actions are a lot but I don't know about everyone else, but some people, and sometimes we also need to hear the words, even if it's just I love you, you're my child, I love you. And I know
as children, we know our parents love us. Like, we are aware of that. Not saying that our parents are hard work, they don't love us or anything. But I feel like it's also important to orally voice it as well. Like, maybe it's just me, but I feel like it's very important to say to your child, maybe not all the time, but like, oh, I love you, like, you're my child, I love you, like, because like, of this and this. I do agree with you, Sophie. One thing, unajua tunazungumzia experience maybe ya certain houses, kwa sababu ukiwa unazungumzia hiyo, I don't think kama na kila household ya Mswahili itakuwa hawafundisha watoto wao kusema thank you, ama watakapokosea sema sorry, ama utakapokuwa mzee katoka kamwambia mwanawe love. Nafikiri, I don't know, of course. It's not every house, of course, not every house, because I know there's Swahili who do that, and their children are amazing, and even households who don't do that, their children are also just as amazing. But maybe it's something we can do more, even if we, do you know what I mean? Like, it's not, it's a very broad general statement. I'm not targeting specific households or saying specific households don't do this. It's just a very broad general statement where I feel like if we're more, as we're Swahili, if we're more affectionate with our children, I feel like it could benefit us even further in building that relationship and that trust, going back to what we said like an hour ago, and that where we can accept constructive criticism from our parents and from our community. Okay. All right. And just to add, Auntie, I didn't mean to offend, I'm just speaking in general. I didn't mean to attack any one specific household. That's just what I've come across. And it's not just our community, just Africa, like everyone was the whole African aspect of it, but it's not to attack anybody. It's just something that as a whole, as a community, I think we can improve on. In the whole Africa, I can say African community as a whole, every household to household, we can do better. That's what so I didn't mean to attack or offend. I do hear you, young lady Fatma. I do hear you and I do understand you very well. But in general, I thought as Swahili community, I think we are well-mannered. We are well-mannered when it comes to the thank yous and the please. And I hear you very well. I think we need to learn to appreciate you guys, but you also need to give it back the appreciation. You also need to understand where we are coming from. We understand you, but do you understand us? Okay. Anyway, Camelia, you have 2 minutes because we're getting close to the end of the program. Camelia, anything to add? Not really, just a lot on the being able to, we're reflecting what we're taught at home. So those I love yous and those I appreciate you and etc. They're very much needed in our lives, because it's like if we don't hear it from them, we're not going to end up saying it ourselves to everybody else, you know. So, and those I love yous and those I appreciate yous coming from your parents are the most important ones. And us as a community, we lack in saying that to our kids, and we lack it, like us kids lack it in saying it to our parents as kids as well, because, you know, it's just not what we're raised in our households. We don't say them as much. But other than that, I have nothing else to say. Okay, Auntie Mwanahawa. Mimi nataka niwaambie kwanza watoto na wazazi kwamba community, how do we define community? What is community? Ukisema Swahili community, tujue kwamba mfano kama mimi nikijikuta niko kwenye community, ile Swahili community, na watoto wanaingia. Watoto wote wanaoingia kwanza tunawapenda. Tunaona these are our kids. Alafu kama parents tunajihisi kama watoto wote ni wetu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kimesemwa hapa kabla, nafikiri hakukuwa na kuelewa hiyo kitu, kwamba watoto pengine watakuja kutokuwathamini wazazi. Hakukuwa na maana, mwenzangu ambaye amesema hakuwa na maana kusema kwamba watoto hawatathamini wazazi wao, lakini thamani tunayoileta ile thamani ya community, kwamba community watu wanaona kama hii sio community yetu, kwa sababu sisi wakubwa ndo tunaosema wazazi wa sasa hivi ndo tulilelewa zamani. Ni kwamba sisi tunawapenda watoto wetu wote. Ukiona mtoto wa Swahili community, you feel proud. Unaona, this is my son, this is my daughter, this is, yani tunajimilikisha kwamba tunawajua ni watoto wetu wazuri. Kwa hiyo na wao waone kama Swahili community sisi ni wazazi wao. Tuko wengi, watuone kama sisi ni part ya wazazi.
kwa sababu mimi namtakia mema mwana wa mwenzangu yoyote, na watoto waweze kurespect hii community, waone kama hii community hii ni wakubwa wetu, hawa ni wakazi wetu, bila ya kubagua kwamba huyu ni mama yangu, huyu baba yangu. Lakini tukija kwenye community watuone sisi tunasoma kutoka kwao na wao wasome kutoka kwetu, uwe na compromise ili tuweze kuwa sisi sote, sisi tunawalea wao na wao watatulea sisi, na wao watalea watoto wao na watoto wa wenzao. Kwa hiyo tubaki kuwa ni one unity. Asante sana Sister Zura, naona device yako inasema iko connected. Brother Sale, labda nafikiri utakuwa umepata idea kilichozungumzwa. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah nimepata kidogo idea mwelekeo. Mimi nilikuwa napenda kuchangia kidogo. Mwanza hawa vijana wafahamu kama hata wakiona wenyewe hao wazungu hawana hizi community kama zetu sisi, yani wanakuwa hawana mjumuiko kama huo sana. Watu wengi wanakutana pabu, wanakutana kwenye sehemu nyingine. Sasa kwanza wafahamu vijana kukaa pamoja ni kuna challenge nyingi. Haya matatizo labda haya yale sana, wakati mwingine wao ndo wakop wajaribu kulan kutokana na yale zile tabia za watu, kwa sababu saa nyingine tusione kila kitu labda wazungu hawafanyi hivi. Wazungu hawana hizi mijumuiko hii kabisa, na sote tunajua kwenye miji hata wakiwa nayo wanakuwa ile mijumuiko mengine, lakini kukaa na watu wengi, tabia za watu. Kwa hiyo lazima wakopu, na wakopu kwa nini vile vitu vingine inakuwa hadi, lakini wajaribu wao pia kuturekebisha sisi watu wazima. Yani kivipi? Si lazima unaambie labda anko umefanya hivi, lakini kuna njia unaweza ukamtumia anko mwingine, bwana anko jana kanambia kitu kile hakikunifurahisha. Uwezi kuna kitabia zetu, huwezi kumwambia tu anko mimi sikupenda hivyo ulivyoniambia. Sasa ile inakuwa kama inaleta kidogo usumbufu, au kila wanakuwa kutokufahamiana. Na sisi wazee au watu wazima pia tujaribu, kuna vingine kama haviko too tight, yani tujaribu kuvirizia manake, kutafuta njia, kwa sababu wao wanataka kukopu, wanasema kule wanakotulia sana labda maskuli au nje. Lakini ukitizama, niwaulize kama kina Fatma, nyie kesho kutwa mnashakuwa mama, wengine mtakuwa mama karibuni, au kina Sofi, halafu wale watoto wenu watakwenda wapi? Kwa sababu huku kwa wazungu watakuwa hawana community, hawakubaliki, na huku kwenu mshakimbia. Sasa vile vizazi vyenu vitakuwa vipi? Na nyie ndo mfano second generation au first generation. Sasa lazima kuna mambo madogo wajaribu kuvumilia yani, lakini wawe na community, na pia wao nahisi waanzishe wao wenyewe kama hizi group ambazo wanafanya, sio group chat tu, wanabadilishana mawazo, yani wanakuwa na ile generation yao ipo ambayo ina work together manake. Kwa hiyo sababu wakikimbiana na wazee wanaondoka, halafu kesho wazee wao watakuwa watoto wao watakwenda wapi? Nadhani huo ndo ushauri wangu, mimi sina zaidi. Antiroki, tafadhali. Okay, mimi nilikuwa nataka kuongeza tu kwa watoto wetu wajifunze nini community, umuhimu wa community, wafahamu umuhimu wa community. Mnapokuwa katika community, kama mwanao last week Mwanaisali alisema kuwa tusilose ile sense ya tuko nje, alafu tunakuwa tukiwa hatuna community tutalose ile test ya chakula chetu, language zetu, vitu kibao tutalose. Kwa hiyo tukisha kujua umuhimu wa community, then na sisi wenyewe tuwashirikishe. Mimi nasisitiza kila siku tuwashirikishe watoto, wao ndo future. Kwa hiyo wakituona sisi wenyewe kwa wenyewe tunaenda vizuri, na tuwe good example, na tukubali, wao wakubali upande wetu sisi binadamu tunakosea, na wao watoto pia tukubali kwa upande wao kuwa na wao wanakosea, au hivyo miscommunication, mambo tele, tabia. Unajua mkiwa watu wengi kama Sale alivyosema, tabia, kila mtu ana tabia zake, kila mmoja ana mdomo wake, kila mmoja ana mambo yake, wengine ushanifahamu. Kwa hiyo vipi ile kukubaliana, agree to disagree,
to move on, tupate ile sense of ya community isiondoke manake kwetu sisi, na kutokuondoka kwake sense of community katika nchi ambazo ziko nje ya community amanake hazina culture zetu, ni kuwa na hiyo community ambayo tutaziendeleza lugha zetu, chakula chetu, culture zetu, kila kitu chetu kwa kwenye community pamoja. Kwa hiyo tukubali kuwa makosa yetu, tukubali mtu anapokosea, tukubali kupata ushauri kiwa kwa watoto, kwa watu wazima. Kwa hiyo watoto mkubali hapo watu wazima wanavyokufahamisheni, kuna vitu pengine nyewe mnahisi wao wanakosea. Kwa hiyo na sisi tutajirekebisha. Kweli hatuna hizo tabia za kuambia watoto I love you, kwa sababu na sisi wenyewe tunajua wazee wetu wanatupenda, lakini hatukulelewa eze mama atakuja I love you blah blah. But we trying now to do it. We learn like kwa ukimwambia pia mtoto nakupenda na yeye anakuambia nakupenda, mwenyewe ana feel much better. So we learn from it. Ndo kama ninavyosema tunajifunza. Kwa hiyo tujifunze kwenye mazuri, tuchukue mabaya tuyatupe. Thank you sana. Asante sana. Sister Zura, naona device yako inasema not connected, na ndo umebaki wewe wa mwisho hapo upate kuchangia hoja yako. Naima anataka kusema neno moja tu. Haya. Mimi nataka kuambia tu watoto tunafanya haya yote kwa sababu tunawapenda. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya sote nawaambia kwamba tunawapenda. Sophie, umesikia? Nimesikia. I wasn't saying that we know as children our parents love us. Like Auntie Dorothy was saying, it's nice to hear it from your mom or dad or your auntie or uncle. You know, like we know you love us and you care for us. Brother Roy, sote tumesikia, sio Sophie tu. Sote tumesikia. Sophie mimi nimependa point yake ambayo unajua ni kitu ambacho kweli kinatokezea. Watu sisi kuambia watoto bwana I love you. Manake hapa mwanao akuletee zawadi akishakukupa ndo tunao mahagi kama yote I love you. Lakini Sheikh Omar inadependi na wao, lazima wafahamu. Lazima wafahamu sio kila kitu tu. Nadhani wanaambiwa lakini wafahamu culture. Tusianzishe ndio sasa. Unajua ngoja Zura kabla sijakupa na kitu. Unajua watoto wamezungumza uzuri culture sasa hivi. Tusibadilishe culture yetu tulokuja nayo, yale mazuri tuje nayo, mabaya tuyaache. Lakini kumwambia mtoto wako nakupenda, mimi sifikiri kama ni kitu kibaya katika culture au culture inakataza. I don't think kama ni sawa sawa, lakini ndo nasema wao kwa sababu sisi hatukuwa vile. Sasa wao ndo nikasema wasikae, wasitoke kwenye zile community, wasikimbie. Wao ndo wataleta zile tabia kwa ufahamu wao. Ya ndo pointi yangu. Nimekufahamu, na pointi ndo tukawaambia hata zimezungumza Auntie Ruki naye kachangia, Zuhura alikuwa anazungumza Bi Mwana hawa watu wote kuwa sasa hivi ni wakati wa kuwapa watoto nafasi. Ndio sasa nimesikia. Unaona. Anyway, muda unakwenda. Sister Zuhura tafadhali. Mimi ningependa kuchangia kuhusu haswa hili swala la, unajua sisi tumetoka na culture clash. Kwa sababu tumekuja huku Uingereza tumekuta madhehebu yao, lakini sisi tuna madhehebu yetu. Mimi nasema tuendelee na madhehebu yetu, maana ile ni rich ambayo kwamba sisi tumetoka na mambo yetu tulosoma kutoka Afrika, na ni kitu tujivunie na tuendelee kuwafundisha watoto wetu na watoto wetu wafundishe watoto wao. Hiyo ni kitu mimi it's very important katika maisha. Katika identity, we ni nani, huwezi kuwa mzungu. Lazima utakuwa tu ule Mwafrika Mswahili. Umeona? Lakini sasa na sisi pia wazazi tujaribu kubadilika kidogo kama hivyo ilivyosemekana. When there is a good thing, praise it. Unajua ile mtoto wangu mashallah umepita, umefaulu, good. Lakini kukiwa na baya tuliseme, lakini tulipie mipaka. Sio tunalisema alafu tutaendelea wiki nzima tunasema. Tushalisema tuweke mipaka. Tuseme umekosea hapa mwanangu, ulipolifanya si vizuri, naomba tafadhali usiregee, iishe. Alafu ama umwambie hivi sivyo watu wanavyoishi, watu wanatekana waishi hivi, tuendelee hivi basi. Na jirekebishe. Then ukiona hajajirekebisha ndio unarudia.
lakini sio ukimwona tu kakatiza pale ukumbini, wewe adabu zako ndogo sana. No, tuweke mipaka ya discipline ili watoto nao waweze kuja kwetu sisi, kuja kusema na kuja kutafuta ushauri na kuja kuendeleza hii culture yetu. Ya pili, nilikuwa na hii mambo ya activity walosema watoto inabidi tuendelee kufanya, hata kama mtafanya, kama hamtaki kufanya organizations za kwenda trip ama wapi, kwa nini msifanye Swahili culture awareness? Culture awareness ya Swahili is such a rich culture in a lot of things. Kwa nini tusiwafundishe watoto wetu culture yetu ya Kiswahili? Maana Kiswahili peke yake, it's not just a language. Kuna madhehebu ya Kiswahili. If you think about it, how did Swahili come to be? Kwa hivyo hivi vitu mjaribu kuwaelimisha ili na wao waipende hii Swahili. Isiwe tu ni kwamba Swahili is a no-go zone area. Ukisikia lile Swahili tu, kama wao wanaweka hizi firewalls, wana shut down. Hapa sasa ishakuwa problem. Bora nikimbie. No, tuwa embrace. Na sisi pia wamama nyumbani tukikaa tuzungumze na watoto wetu, tuwafahamishe, mimi kama nikikukanya si kwamba sikupendi. Nataka kukuendekeza katika maisha yako, nataka nikufahamishe dunia vile ilivyo. Hii dunia ndio sote tunaishi, tuna mapungufu yetu. Mimi nilipokuja hapa nilikuwa sijui maisha haya, nimesoma mangapi. Unaona? Na sisi wazazi pia tujifundishe. Tumekuja huku tujifundishe japo thuluthi tu ya wapo. Uingereza wanasema nini sifanyike, nini ifanyike, wao wanataka nini kama sheria. Lakini tusije tu kwamba mimi bwana nishafanya, last say is mine. No, lazima sometimes na wazazi tukae tufikirie, kwa sababu kila tukifanya hivyo tunawakimbiza watoto kwenye community yetu. Hata tukitaka kuwarejesha inakuwa sasa tunafanya kuvuta kwa nguvu. Hilo tu ndio ninaloomba. Shukran sana kwa wote. Tuma anasema we love our parents, we can all do better to strengthen our community inshallah. Shukran sana Tuma. Mimi nafikiri tumezungumza vya kutosha. Nashukuru sana uwepo wako dadake, kwako Tuma, Kamilia, Sophie, vile vile Bi Mwana Hawa, Sister Zuhura, Brother Sale na Auntie Ruki vile vile kwa kuchangia kwenu. Jamal, naona vile vile umetuma message yako, aliuliza swala Jamal. Anasema sawa, anawafahamu mkiwa mnatoka nje, mkiwa 3 4 ambao wengine si Waswahili mnaweza mkazungumza Kiswahili, lakini hata mkiwa 2 mnapenda kuzungumza Kiswahili. Tatizo liko wapi? Nafikiri tuishie hapa kwa leo, kwa sababu naona tumeshajadili mambo mengi kabisa, isipokuwa kama kutakuwa kuna hoja nyingine tutawasiliana tena na vijana, endapo kama wiki ijayo tutakuwa tuna issue ambao wao labda watataka sisi tujadili, au kuna wazee ambao watataka tujadili nao vijana, basi tafadhali mnaweza mkawasiliana nami ili tukaandaa tena kipindi Jumapili ijayo. Kwa leo tuishie hapa, tukutane tena wiki ijayo. Kwaherini.